Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Datuk Seri Dr. Adham tak dapat bersama dengan kita sebab beliau ada keterangan yang akan diberikan kepada Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara pada hari ini. Sehingga 1 hari bulan Ogos, daripada jumlah 20.9 juta yang berdaftar di dalam PIK, pendaftaran bagi fasa 2 yang direkodkan adalah seramai 6.2 juta, fasa 3 14.7 juta, dan jumlah warga emas yang berdaftar di seluruh negara telah mencecah 9.3%. Daripada jumlah warga emas yang telah berdaftar 3.1 juta, seramai 3 juta telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos suntikan, manakala 2.25 juta ataupun 71% telah melengkapkan vaksinasi mereka. Berkenaan dengan jumlah bilangan yang divaksinasi mengikut kategori pula, bagi fasa 2 adalah 7.86 juta, warga emas 3 juta, OKU 347,000 dan golongan komorbid adalah 7.3 juta. Dengan kadar vaksinasi harian yang konsisten mencecah 500,000 sepanjang minggu lepas, kadar vaksinasi negara terus meningkat dan sehingga hujung minggu lepas, kita telah menyuntik lebih 20 juta dos vaksin kepada populasi Malaysia. Kadar vaksinasi harian tertinggi setakat ini adalah pada 29 Julai, iaitu sebanyak 556,404 suntikan pada hari tersebut. Purata pemberian suntikan vaksin sepanjang 7 hari lepas juga terus meningkat ke 533,832 berbanding minggu sebelumnya, iaitu 423,265, iaitu peningkatan sebanyak 26%. Rumusan vaksinasi dalam PIK untuk bulan Julai sebanyak 12,449,975 suntikan dos telah diberikan di seluruh Malaysia. Purata pemberian suntikan vaksin sepanjang bulan Julai adalah purata pemberian suntikan vaksin harian sepanjang Julai adalah 398,843, iaitu meningkat sebanyak 136% daripada purata pemberian dos pada bulan Jun. Mengikut Reuters, among countries with more than 1 million people, Malaysia is currently vaccinating faster than any other, administering a daily average of 1,446 doses per 100,000 people in the past 7 days. Jadi saya ingin mengucapkan tahniah, syabas dan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam PIK kerana telah meletakkan Malaysia di kedudukan tertinggi di dalam dunia dari segi kadar vaksinasi harian. Sehingga 1 hari bulan Ogos, negara kita telah terima sebanyak 28,154,280 dos vaksin. Penghantaran bekalan vaksin seterusnya yang dijadualkan tiba adalah seperti berikut. Bagi Pfizer, yang telah pun kita terima adalah sebanyak 11,341,980 yang telah pun kita terima. Penghantaran bekalan Pfizer untuk seterusnya adalah sebanyak 1,800,630 dos akan dihantar pada minggu pertama Ogos, iaitu antara 2 hingga 8 hari bulan Ogos. Bagi AstraZeneca, kita telah terima 2,412,300 telah diterima dan kita akan terima sumbangan daripada Kerajaan United Kingdom pada minggu ini. Bagi CoronaVac ataupun Sinovac, pihak pengedar Pharma Niaga telah melengkapkan penghantaran bekalan
sebanyak 14,400,000 dos. Namun demikian, pada mesyuarat JKJAV pada minggu ini, kita akan membuat keputusan perolehan tambahan untuk vaksin Sinovac, terutamanya bagi menampung kadar vaksinasi harian kita yang tinggi untuk bulan Ogos ini. Pengedaran vaksin kepada setiap negeri akan kita berkongsi dalam bekalan maklumat GitHub kita dalam masa yang terdekat, termasuklah penghantaran berdasarkan kepada negeri dan juga pecahan mengikut jenama. Saya ingin mengumumkan bahawa operasi lonjakan kapasiti Lembah Kelang ataupun Operation Surge Capacity in the Klang Valley telah pun tamat pada hari semalam dengan jayanya. Janji temu yang telah dikeluarkan untuk 26 Julai hingga 1 hari bulan Ogos adalah sebanyak 1,655,217. Mengikut data yang ada pada CITF, peratusan penduduk dewasa di Lembah Kelang yang telah menerima sekurang-kurangnya vaksinasi 1 dos adalah 96.7%. Manakala penduduk dewasa di Lembah Kelang yang lengkap divaksinasi telah menerima 2 dos adalah seramai 37.5%. Oleh yang demikian, kita melihat bahawa operasi lonjakan kapasiti telah pun berjaya, walaupun tidak pada paras 100%, tetapi pada paras 97%, dan baki yang ada ini akan kita usahakan supaya dapat diselesaikan pada minggu pertama bulan Ogos. Ini adalah mereka yang mungkin telah batalkan janji temu mereka ataupun tidak hadir untuk janji temu mereka. Baki yang belum memperolehi vaksin akan diselesaikan pada minggu ini di beberapa PPV yang telah dikhususkan, sama ada melalui janji temu ataupun melalui walk-in kepada PPV yang telah pun kita umumkan sebagai PPV yang akan mengendalikan walk-in bermula pada hari ini. Operasi lonjakan kapasiti Lembah Kelang telah berakhir semalam, dan bermula pada hari ini kita akan tumpukan usaha kita untuk memastikan golongan yang tercicir yang saya sebutkan tadi dapat divaksinasi melalui inisiatif yang menyeluruh, serta memberikan peluang mereka yang tidak berdaftar dan juga yang mungkin telah batalkan janji temu mereka untuk menerima suntikan vaksin. Operasi mopak di Lembah Kelang ini akan kita laksanakan melalui 2 kaedah. 1, walk-in ke PPV terpilih di Lembah Kelang. 2, melalui program mobile outreach ataupun jangkau komuniti mengikut jadual program mereka bagi golongan di pinggir bandar. Selain mengutamakan golongan berusia dan individu komorbid, kita juga telah membuat pengasingan bagi PPV untuk warga negara Malaysia dan juga bukan warga negara bagi memudahkan kawalan terhadap orang ramai, mengambil kira pengalaman di beberapa PPV pada minggu lepas. Saya ingin menegaskan bahawa inisiatif walk-in di Lembah Kelang adalah hanya untuk penduduk yang berbastautin di Lembah Kelang, berlandaskan kepada sasaran dan keperluan untuk melindungi penduduk di sini yang menjadi pusat penularan wabak COVID-19 ketika ini. Inisiatif ini adalah untuk pemberian vaksinasi dos yang pertama dan tidak melibatkan individu yang ingin mendapatkan dos yang kedua. Dos yang kedua akan diberikan mengikut sela masa yang bersesuaian daripada tarikh suntikan dos pertama masing-masing. Setakat semalam kita masih lagi berbaki 3% daripada populasi dewasa di Lembah Kelang yang belum divaksinasi. Jadi bermula pada petang ini pukul 2 petang, warga negara Malaysia berumur 40 tahun ke atas atau individu yang mempunyai comorbidity, yang tidak mempunyai sebarang janji temu, tidak berdaftar ataupun tidak telah membatalkan pendaftaran mereka, boleh walk-in ke 9 PPV yang telah disenaraikan.
Saya harap jangan datang terlalu awal dan ia mungkin akan menyebabkan kesesakan. Inisiatif ini akan berlangsung sehingga 22 Ogos di mana kita menyasarkan dalam tempoh ini semua yang tercicir akan dapat selesai menerima vaksinasi mereka. Sementara itu, melalui inisiatif walk-in khas untuk warga emas yang dijalankan sebelum ini, warga emas masih boleh terus walk-in ke mana-mana PPV di Lembah Kelang, tidak terhad kepada 9 yang tersenarai di atas, di senarai tadi. Butiran janji temu kedua dos kedua mereka akan dimaklumkan kelak dalam My Sejahtera. Jadi warga emas di Lembah Kelang yang masih lagi belum menerima vaksin boleh pergi ke mana-mana PPV. Tetapi untuk yang lain, mestilah pergi ke PPV yang dikhususkan untuk melaksanakan walk-in dalam operasi kita mop up penduduk di Selangor dan juga di Kuala Lumpur yang masih lagi belum menerima vaksinasi mereka. Sehingga ini di peringkat nasional, kita telah mencapai peratusan lebih 90%, 95% untuk warga emas secara keseluruhannya yang telah berdaftar untuk menerima vaksin. Oleh itu, CITF telah membuat keputusan hari ini untuk memperluaskan kaedah walk-in khususnya bagi warga emas di seluruh negara bermula daripada minggu hadapan. Ada negeri-negeri yang telah mula dan ada negeri-negeri yang akan bersedia untuk menerima walk-in untuk semua warga emas yang masih lagi belum menerima vaksin mereka di PPV-PPV yang ada di negeri-negeri. Pengumuman akan dibuat di peringkat CITF negeri berkenaan dengan walk-in untuk warga emas. Tetapi secara dasarnya, di peringkat CITF Persekutuan, kita telah buat keputusan bahawa negeri boleh memulakan walk-in untuk golongan warga emas yang mana belum lagi menerima vaksin dos pertama mereka, dan kita serah kepada negeri-negeri untuk membuat pengumuman tarikh pelaksanaan dan juga PPV-PPV yang akan menerima walk-in untuk golongan warga emas. Ada yang sudah mula, ada yang akan mula, dan kita telah serah dan turunkan kuasa kepada CITF negeri untuk membuat pelaksanaan dan pengumuman tentang inisiatif tersebut. Itu saja daripada saya. Saya jemput pihak media untuk tanya sebarang soalan. Assalamualaikum. Soalan saya ada dua. Pertama, 4 negeri iaitu Sabah, Kelantan, Pahang dan Terengganu mencatat kadar pendaftaran vaksinasi terendah. Adakah korps rancangan kapasiti akan dilaksanakan di negeri terbabit? Yang kedua, adakah kerajaan telah menetapkan harga seeding vaksin bagi pihak swasta? Okey, terima kasih. Kalau boleh hadkan soalan kepada dua saja sebab nak bagi peluang kepada yang lain untuk tanya dan nak ingat susah. Okey, yang pertama, untuk bulan Ogos ini kita akan melaksanakan pengedaran vaksin berdasarkan kepada negeri-negeri, berdasarkan kepada dua kriteria. Yang pertama adalah berdasarkan kepada kriteria kawalan wabak. Kita akan hantar vaksin kepada negeri-negeri yang mengalami peningkatan kes positif COVID-19. Yang kedua, pertimbangan kita di CITF adalah penghantaran vaksin kepada negeri-negeri di mana kadar suntikan mereka masih lagi rendah, agar untuk bulan Ogos ini mereka dapat catch up dengan negeri-negeri lain, dengan tujuan semua negeri akan dapat sampai ke nilai ambang 40% daripada populasi dewasa mereka. 40% daripada penduduk dewasa mereka dapat lengkap menerima 2 dos pada Hari Merdeka. Jadi dua kriteria akan kita guna pakai untuk pengedaran vaksin pada bulan Ogos. Yang pertamanya, meneruskan fasa 4 iaitu kawalan wabak, di mana vaksin akan dihantar kepada kawasan-kawasan yang diperlukan seperti mana dulu kita buat di Labuan dan kita buat di Lembah Kelang. Dan yang kedua, berdasarkan kepada usaha untuk kita memastikan negeri-negeri yang mana mungkin peratusan dia masih lagi agak rendah berbanding dengan negeri lain dapat meningkatkan peratusan yang telah divaksinasi. Ini adalah usaha untuk kita untuk kita rebalance balik supaya semua negeri akan dapat sampai ke nilai ambang 40% pada Hari Merdeka nanti.
Oh, harga siling, ya. Harga siling kita akan bincang pada mesyuarat JKJAV pada hari Jumaat ini. Hi, good afternoon, YB. Ishwari from Malay Mail. YB, just 3 questions. I'll be very quick. Can I know what is the decision on pemberian dos penggalak, booster shot? Especially now there's a study coming out of China saying that a third shot or a booster shot. No decision yet. Sorry, I'm going to answer after you ask each question so that I can remember. No decision yet. JKJAV will be, the technical working group will be presenting to JKJAV on Friday. Then we will decide what to do about the booster shot. Okay, YB, what about the mix and match vaccine? Heterologous vaccinations will have to wait for the technical working group's recommendation at the JKJAV meetings. Guys, you know JKJAV meets every fortnight. Policy decisions are announced after JKJAV meetings, yeah? Okay. Okay, YB. Also, has the Ministry of Health finalized guidelines, clinical guidelines for administering Pfizer vaccines for teenagers with chronic health issues and, comorbids and risks of getting COVID-19? And does this involve teenagers below 17 years old because who have a chronic disease? Because on July 22nd, CITF announced that teenagers, even those who are taking SPM, will not be vaccinated. So what is the update on that? And since schools are starting in September, any plans for students especially? Hi, YB. Hi, YB. Can you hear me? I can't hear you. Can you hear me now? I just managed to. Yeah, baru sekarang boleh. Okay, YB. Did you get my question, YB? The last one. I did not, sorry. Okay, that's all right, YB. Now, has the Ministry of Health finalized the clinical guidelines for administering the Pfizer vaccine to teenagers with comorbids and chronic diseases and those who are at risk of getting COVID-19? And does this also involve teenagers below 17 years old who have chronic diseases? Because in a July 22nd statement, the CITF said that they would not be administering vaccines for teenagers, including those who are going to sit for SPM. Now, since schools are starting next month, what are our plans with regards to the kids? Have you seen the movie Groundhog Day? Sorry, YB. Sorry, no, don't worry about it. So we are, this is again a matter of policy, and we are going to wait for the JKJAV meeting on Friday to discuss the clinical guidelines for Malaysians under the age of 18 years old, those who can qualify and be offered vaccination. So we're still waiting for the guidelines to be presented to JKJAV on Friday. And once the guidelines are in place, then we will be able to offer vaccinations to Malaysians under the age of 18 who qualify and who qualify for the vaccination. Yeah. Thanks a lot, YB. Thank you. YB, Alifa from Code Blue. 2 questions, YB. In light of the CDC's new finding on Delta that found vaccinated people can transmit the virus as easily as unvaccinated people, will you focus your messaging now on personal protection through vaccination rather than reducing infections through herd immunity? Secondly, YB, Dr. Noor Hisham reported last Tuesday that 12% of new cases that day had vaccination history. So this seems to be a very high rate of breakthrough infections. Knowing this, what kind of benefits will you propose for fully vaccinated people? Thanks. Yeah, thank you very much for the question. We are aware of the CDC's finding and also the news that's coming out of Singapore regarding the transmission of the virus, even in those who are vaccinated. We will be looking at this data carefully,
As far as the benefits, or rather the kemudahan, privileges that we will be giving fully vaccinated people, that will be announced by the Prime Minister very shortly. We've considered some of these developments from other parts of the world in order to prepare for the benefits of those who have been fully vaccinated, to ensure that we do not open up too quickly. At the same time, I think we have to accept that with the rise of the Delta variant, that COVID-19 will become more endemic, or rather it's out there in the community. So because of that, I think it's a combination of vaccination as well as other public health measures. It's very, very important that even though we are fully vaccinated, that we continue to practice non-pharmaceutical interventions like mask wearing, good ventilation, physical or social distancing, as well as personal hygiene. Because we know that the variant is highly transmissible, and we have to ensure that even if you are vaccinated, you continue to practice very, very stringent SOPs. We also know that vaccination continues to be important, even with the Delta variant. In Labuan and in Sarawak, we are seeing cases of hospitalization and deaths that have dropped. And this suggests that the vaccination, in Labuan, for instance, a lot of Pfizer was used. In Sarawak, a lot of Sinovac was used. But both types of vaccines have, to some extent, succeeded in reducing hospitalization and death rates in those two states, which have very, very high percentage of the population that has been vaccinated already. We hope to see this in the next few weeks in Selangor and KL as well, as more and more people receive their full second dose and are considered fully vaccinated, which is 2 weeks after your second dose. We hope, we pray that the number of people who are admitted into hospitals, into ICUs, and also the death rate comes down, or continues to come down, or will come down in the Klang Valley. So I think with these breakthrough infections that are happening due to the Delta variant, one, it is very, very important that we get ourselves fully vaccinated. It will still protect us from the worst outcomes of COVID-19. But secondly, that we cannot and must not drop our guard as far as SOPs are concerned. Many countries which have vaccinated quickly have reverted back to mask mandates. So they once, at one point, they had allowed for people to take off their masks, but now they have asked for the face mask to come back, especially in indoor settings. And I think that will be the case for Malaysia for quite some time. As far as what the DG mentioned, I would also like to add that the DG mentioned that the majority of cases of vaccinated patients or people with vaccine history show no symptoms or only mild symptoms. And that's also the case in, for instance, in Singapore, where we're seeing the rise of the Delta variant and an increase in the infection numbers. But the news reports coming out of Singapore have said that for those who are fully vaccinated, they do not fall into the later categories of COVID-19, category 4, category 5. And the symptoms are at worst mild, or they don't have any symptoms at all. So we hope that going forward, even with the Delta variant, numbers may still be high, but what we would like to see and what we hope will be the outcome from the vaccination is that the key numbers that we need to be looking at, which is the death rate, the utilization of ICU beds, as well as the rate of hospitalization comes down. That's really going to be the next indicators that we want to look at as far as the success of PIC is concerned. Thank you. Anything else? Hi, YB, Danya from BFM News here. I have two questions. One is if we are still using the HIDE system to identify COVID-19 hotspots and whether data from that will be shared with the public. Second is whether you would like to comment on the Pharma to You issue about complaints that we shouldn't link the platform to the MySejahtera app. Thank you.
Yeah, I'm going to let KKM answer the pharmacy question because that's under their purview. On Hyde, again, a question directed at KKM, but we are still using Hyde at CPRC and KKM. We are not yet issuing the data publicly because of the current restrictions to movements, but Hyde is still being used to alert different places if there are any potential risk of a place becoming a cluster. I think I got two more. Assalamualaikum. Lukman. Ya, YB saya Luqman, wartawan Berita Harian. YB saya ada satu soalan berhubung dengan laporan bahawa Pfizer dan Moderna sedang menaikkan harga vaksin dalam kontrak pembekalan kepada negara Kesatuan Eropah. Adakah ini akan beri kesan kepada kita punya perolehan vaksin Pfizer pada masa akan datang? Saya telah mula rundingan dengan Pfizer untuk pembelian vaksin Pfizer bagi tahun 2022. Rundingan ini baru saja telah bermula dan kita belum lagi muktamadkan perolehan yang dikehendaki oleh Malaysia, termasuklah harga jualan yang akan ditawarkan oleh Pfizer. Apabila kita dah muktamadkan nanti, saya akan maklumkan kepada media tentang harga ataupun sama ada harga itu sama dengan pembelian kita ataupun harga itu telah berubah. Harga itu saya telah bentangkan kepada jawatan kuasa kira-kira wang negara. But what I can do is once the negotiations are over, I can inform whether or not the price has changed from the price that we bought this year. Last one, Straits Times Singapore. Hi, Rabi. Can you hear me? Yes, I can. Okay, just two questions, two short ones. First of all, I think you mentioned Labuan and Sarawak already. I'm just wondering, because I was hoping MOH Minister will be here as well, but do you have data about, because every day the DG has been releasing data about the amount of vaccinated people are part of the daily cases. What I'm curious about is, have you seen any reduction in the proportion of Cat 4 and Cat 5 patients because of the vaccination rates? Has that dropped the proportion of daily cases? And now we are seeing about 1 to 2% of new daily patients in Cat 4 and Cat 5. Was that higher at the point in April or May because of when the VOC variants first started coming in? So are we seeing positive trends in that particular sense? And secondly, I think you mentioned before that you predicted that the cases will start to see a decline in August. So can you say that we are about at the peak, or are we passing the peak of the current wave that we're having right now? Thanks. Yeah, on the second question, whether or not we're at the peak, I think we are getting to the peak. And then hopefully, as far as the Klang Valley is concerned, we're getting to the peak, maybe another week or so. And then hopefully there's an inflection point there. On the first question, for instance, when we look at jumlah case harian, we have been updating this through KKM, where, for instance, on the 1st of August, out of the Cat 5 patients, there were 106. 96 were not vaccinated at all, whereas 10 had a history of vaccination. For Cat 4, 65 people, 47, no vaccination at all, 18 had a history of vaccination. And the trend is the same for Cat 3, 2, and 1. So while we are starting to see some vaccination, some cases where people who have a vaccination history are falling into Cat 4 and 5, but the percentage of that against those who have not received any vaccinations is much, much less. We will try to get more granular data on what we categorize as people who have a history of vaccination. Are those people who are partially vaccinated, fully vaccinated, or otherwise? And I think that will give us a better, more granular data on how to interpret the effectiveness of the vaccination program, especially against the Delta variant. There are no other questions. Thank you very much. Terima kasih kepada semua.